Hello dear students, welcome to the second class of Chemical Happiness and the Meaning of Life. Last class we saw the introduction about the author. So today we are going into the text and we'll be covering the half of the text. Biologists saw that the chemical reactions inside our brain constitutes our happiness. But they also admit that sociological factors and psychological factors too play a role in determining a person's happiness. But the biochemical system plays the major role. Let's learn more. Social scientists distribute subjective well-being questionnaires and correlate the results with socio-economic factors such as wealth and political freedom. Biologists use the same questionnaires but correlate the answers people give them with biochemical and genetic factors. Their findings are shocking. Social scientists, they distributed subjective well-being questionnaires or the cheerful nature of a person, how it is related, and they distributed questionnaires to people and they correlated the answers of the people with socio-economic factors, the material things. And the biologists used the same questionnaires and they distributed it and they got responses from the people, and the responses they received, they correlated with biochemical and genetic factors and they found certain results, and the findings were shocking. Biologists hold that our mental and emotional world is governed by biochemical mechanisms shaped by millions of years of evolution. Biologist says that our emotional world or our moods are governed by the chemical processes in our brain and which was shaped by evolution. Like all other mental states, our subjective well-being, our happiness, is not determined by external parameters such as salary, social relations, or political rights. Our cheerful nature or our happiness level or our subjective well-being or our moods are not determined by salary, social relations, or our material things. But the author says that it is determined by a complex system of nerves, neurons, synapses, and various biochemical substances such as serotonin, dopamine, and oxytocin. The reactions of or the functions of these substances in our body, serotonin, dopamine, and oxytocin, and the complex system of nerves, these two things determine the subjective well-being of a person. Nobody is ever made happy by winning the lottery, says the author. Nobody is ever made being happy by buying a house. Nobody is ever made happy by getting a promotion. Nobody is ever made happy by finding true love. But people are made happy by one thing. What is that? Pleasant sensations in the body. The pleasant sensations in the body due to various biochemical substances. Earlier we saw serotonin, dopamine, oxytocin. A person who just won the lottery or found new love and jumps from joy is not really reacting to the money, but the person is reacting to various hormones coursing through her bloodstream. ഒരാൾക്ക് ഒരു ലോട്ടറി അടിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആൾ തിരിച്ച് യെസ് പറഞ്ഞാലോ ആൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം നടന്നതുകൊണ്ടല്ല, അങ്ങനെയാണ് ഓഥർ പറയുന്നത്. ബട്ട് എന്താണ് അത്രയും സന്തോഷം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം? ആ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരുപാട് ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് കാരണമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് ഫ്ലാഷിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ഹർ ബ്രെയിൻ. Unfortunately, for all hopes of creating heaven on earth, our internal biochemical system seems to be programmed to keep happiness levels relatively constant. We cannot make this earth always a heaven. എപ്പോഴാണ് ഹെവൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്? എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ആണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് അതൊരിക്കലും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
Why? Because our internal biochemical system makes or keeps the happiness levels relatively constant. കുറച്ച് നാൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഓരോരുത്തരുടെയും ബയോകെമിക്കൽ സിസ്റ്റം ലെവൽ എപ്പോഴും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. There is no natural selection for happiness as such. A happy hermit's genetic line will go extinct. ഒരു ഹെർമിറ്റിൻ്റെ ജനറ്റിക് ലൈൻ will come to an end. Same like genes of a pair of anxious parents come to an end when it is carried on to the next generation. Happiness and misery play a role in evolution only to the extent, only to a certain level, that they encourage or discourage survival and reproduction. Happiness play the role in evolution and misery also play in role of revolution, but only to a level only, or only to the extent, and they encourage, happiness encourage or misery encourage survival or reproduction. Perhaps it is not surprising then evolution has molded us to be neither too miserable nor too happy. Evolution has molded us in such a way we will not be too miserable or we will not be too happy. It will be relatively constant. It enables us to enjoy, the evolution enables us to enjoy a momentary rush of pleasant sensations, but these never last forever. ആ പ്ലസൻറ്റ് സെൻസേഷൻസ് ഒരുപാട് നാൾ ദീർഘമുള്ളതാവില്ല. Sooner or later they subside. These pleasant sensations would subside and give place to unpleasant sensations. For example, evolution provided pleasant feelings as rewards to males who spread their genes by having sex with fertile females. If sex were not accompanied by such pleasure, few males would bother. At the same time, evolution made sure that these pleasant feelings of in the relationship, sexual relationship or intercourse quickly subsided. If orgasms were to last forever, the very happy males would die of hunger for lack of interest in food and would not take the trouble to look for additional fertile females. Pleasant feelings will not last for a longer time. Soon they subside. And he has given an example of orgasm or sexual relationship. Some scholars compare human biochemistry to an air conditioning system that keeps the temperature constant. Some scholars also compare human biochemistry, chemical reactions in our body, to an air conditioning system. Events might momentarily change the temperature. Even if it is extreme hot, the temperature air conditioning system it gets affected, but later air conditioning system always returns the temperature to the same set point. First it may show variations, but later the air conditioning system returns the temperature to the same set point. Like that, our biochemistry is also make sure that our happiness level would come to a constant level. It will not stay at a higher level in pleasant sensations. It will subside, and same way it is also in an unpleasant mood. It will also bring it back to the same constant level. Some air conditioning systems are set at 25 degrees Celsius. Others are set at 20 degrees. Human happiness conditioning systems also differ from person to person. Human happiness conditioning systems inside our body also differ from person to person. ഇപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കില്ലേ,
ഭയങ്കരമായിട്ട് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അംബാനിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും എന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ വി ഓഫൻ ഫീൽ ദാറ്റ് ഫിലിം സ്റ്റാർസ് അല്ലെങ്കിൽ സെലിബ്രിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ എപ്പോഴും സന്തോഷമായിരിക്കും. ഓൾവേസ് ദേ റിമെയിൻ ഇൻ എ ഹാപ്പി ലൈഫ്. കാരണം അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അവർക്ക് മണി, വെൽത്ത്, സ്റ്റേറ്റസ്, പവർ ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, റൈറ്റ്? അവരെപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും എന്ന്. ബട്ട് ഹിയർ ബയോളജിസ്റ്റ് സേസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ല ഒരു മനുഷ്യനെ സന്തോഷമാക്കുന്നത്. ഒരാളുടെ സബ്ജക്റ്റീവ് വെൽബീയിങ്ങിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട്. And he says that on a scale from 1 to 10 of human conditioning system or cheerful biochemical system, on a scale from 1 to 10, some people are born with a cheerful biochemical system. 1 to 10 ഒരു സ്കെയിലിൽ, ഒരു ഹ്യൂമൻ ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം, അങ്ങനെ ഒരു സ്കെയിലിൽ 1 to 10 എന്ന ലെവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് കൂടുതലായിരിക്കാം, ചിലർക്ക് കുറവായിരിക്കാം. സം പീപ്പിൾ ആർ ബോൺ വിത്ത് എ ചിയർഫുൾ ബയോകെമിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഒരു ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്, അവരുടെ ബയോകെമിക്കൽ സിസ്റ്റം ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് 6 to 10 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസസ് അറ്റ് 8 എന്നിട്ട് അത് അവർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത്. ആൻഡ് സച്ച് എ പേഴ്സൺ ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഹാപ്പി. That person would be always happy even if she lives in an alienating big city, even the person is living in alone in a big city, nobody to talk to, or if that person loses all the money in a stock exchange crash, in adversity, or and is diagnosed with diabetes or other major problems, major illness. That person, if that person's conditioning system, if it is 8, or if he or she has cheerful biochemical system, he or she would be always happy. Or even the person may feel unpleasant sensations too, they will come back to that stabilizing level of 8 that keeps the person happy. Other people are cursed with a gloomy biochemistry. ഒരാളുടെ ലെവല് 8 ആണ്, ആളെപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ വേറൊരാളുടെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് സ്വിങ്സ് ദാറ്റ് ലെവൽ ബിറ്റ്വീൻ 3 and 7, then it stabilizes at 5. അവരുടെ ലെവൽ 5 ആകുവാണെങ്കിൽ സച്ച് ആൻ അൺഹാപ്പി പേഴ്സൺ റിമെയിൻസ് ഡിപ്രസ്ഡ്. ആ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും സങ്കടമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്, ഒരു ഡിപ്രസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈവൻ ഇഫ് ഷീ എൻജോയ്സ് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് എ ടൈറ്റ് നെറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, ആൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും he would be depressed. If she enjoys the support of a tight knit community, or she wins millions in the lottery, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്, അങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല, or even if a gloomy friend wins, oh my god, it's a huge figure, ഒരു വലിയ ലോട്ടറി അടിക്കുകയാണെങ്കിലും, and maybe the person discovers the cure for AIDS and cancer by noon, അതിനുള്ള വലിയ മാരകമായ അസുഖങ്ങളുടെ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിലും, then makes peace between Israelis and Palestinians that afternoon, അല്ലെങ്കിൽ ലോക സമാധാനം തന്നെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, ഇസ്രായേലും പാലസ്തീനും വൈരികളാണല്ലേ, അവർ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ then in the evening reunites with her long lost child who disappeared years ago. ഇപ്പം എന്തൊക്കെ മലമറിച്ചാലും, എന്തൊക്കെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലും, അതൊന്നും ഈ ഒരു ലെവൽ, ബയോകെമിക്കൽ ലെവൽ 5 ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് അതൊന്നും എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഷീ വുഡ് സ്റ്റിൽ ബി ഇൻകേപ്പബിൾ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് എനിത്തിങ് ബിയോണ്ട് ലെവൽ 7 ഹാപ്പിനെസ്. അത്രയും എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ആ ബ്രെയിൻ ഇസ് സിംപ്ലി നോട്ട് ബിൽഡ് ഫോർ എക്സിലറേഷൻ. ആളുടെ ബ്രെയിൻ ഒരിക്കലും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് മേക്കിംഗ് ടു ഫീൽ ഹാപ്പി ദാറ്റ് ടൈം. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ആ ബ്രെയിനിന് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ആളുടെ ബ്രെയിൻ ലെവലിലെ കെമിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. അപ്പോൾ now just you think about yourself.
നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇതെങ്ങനെയാണ്? എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണോ, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഗ്ലൂമി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണോ നിങ്ങൾ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ it is as per the author, it is because of your chemical reactions inside your body. നിങ്ങളുടെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയായിരിക്കാം. എന്നിട്ട് വീട്ടിലുള്ളവരുടെയൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു അനലൈസ് ഇറ്റ്. Think for a moment of your family and friends. You know some people who remain relatively joyful no matter what befalls them. We all know some people who stays happy always whatever happens to them, right? And then there are those who are always angry or disgruntled, always angry or depressed. No matter what gives the world lays at their feet. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായാലും സന്തോഷം വരാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അത് അവരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല, കാരണം അവരുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് മൂലമുണ്ടാവുന്ന അവരുടെ ലെവൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു 5, 4 അല്ലെങ്കിൽ 6 അതായതുകൊണ്ട് ആണ്. We tend to believe that if we could just change our workplace, get married, finish writing that novel, buy a new car, or repay the mortgage, we would be on top of the world. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര 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 സന്തോഷമായിരിക്കുമെന്ന്. ചുമ്മാതാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഓഥർ പറയുന്നത്. യെറ്റ് വെൻ വി ഗെറ്റ് വാട്ട് വി ഡിസൈർ വി ഡോണ്ട് സീം ടു ബി എനി ഹാപ്പിയർ. നമുക്ക് അത്രയും സന്തോഷം തോന്നില്ല. പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ്. ഓക്കെ, ബൈയിങ് കാർസ്, അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. നമ്മുടെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലെവലിനല്ല, ആളുടെ ലെവൽ അത് അത്രയും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ലെവലാണെങ്കിൽ ഒരു 8 ആണെങ്കിൽ ഹി വുഡ് ബി ഫീൽ മോർ ഹാപ്പിയർ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5, 6 ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒക്കെ ലെവലാണെങ്കിൽ നോട്ട് ബി മച്ച് ഹാപ്പിയർ. ബൈയിങ് കാർസ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നോവൽസ് ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് അവർ ബയോകെമിസ്ട്രി. നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് ഉണ്ടായാലും നമ്മളുടെ ബയോകെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് മാറില്ല. ദ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് ഇൻസൈഡ് us will not change. They can startle it for a fleeting moment. They can give us a sudden shock of happiness or misery for just a brief moment or a short moment, but it is soon back to its set point. Our happiness level എപ്പോഴും എന്നിട്ട് അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് പോകും. 5 ആണെങ്കിൽ 5, 8 ആണെങ്കിൽ 8, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ ദ ലെവൽ ഇറ്റ് ഇസ്. How can this be squared with the above mentioned psychological and sociological findings that, for example, married people are happier on average than singles? Let's find it out. First, these findings, chemical reactions, the level of happiness, are correlational only. These findings are correlational. That is, there is a relationship between these things. The direction of causation of being happy may be the opposite of what some researchers have assumed. It is true that married people are happier than singles and divorcees, but that doesn't necessarily mean that marriage produces happiness. Chala married aayittulla couples na they can be seen as more happier than single or divorcees. Why? അതിനർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് മാരേജ് ആണ് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം തരുന്നത് എന്നല്ല. ഇറ്റ് കുഡ് ബി ദാറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് കോസസ് മാരേജ്. ആ ഒരാളുടെ ഹാപ്പിനെസ് ലെവൽ ആയിരിക്കാം മാരേജിലോട്ട് എത്തുന്നത്. or more correctly if we say the actions of serotonin, a chemical, or action of dopamine and oxytocin inside our body bring about that happiness and maintain the marriage. ഈ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫങ്ഷൻസ് അതുമൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സിൻ്റെ ലെവൽ അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവുന്നതും ആ മാരേജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ആയി പോകുന്നതും. People who are born with a cheerful biochemistry, and we saw a level of 8, are generally happy and content. A person of biochemistry level of 8, he would be happy. Such people are more attractive spouses. They are good husbands or wives, and consequently they have a greater chance of getting married and greater chance of maintaining a marriage. They are also less likely to divorce. There less chance for divorce because it is far easier to live with a happy and content spouse than with a depressed and dissatisfied one. They are less likely to divorce. It is easier to live with a happy and content spouse
than with a depressed and dissatisfied one. Consequently, it is true that married people are happier on average than singles. Married people are happier on average than singles. Married people are more happier. But a single woman prone to gloom of level of 5 because of her biochemistry would not become happier if she were to hook up with a husband. Yeah, a person who has a very cheerful level, they can maintain the marriage. Other person will be prone to gloom because of her biochemistry level, even if she maintains her marriage. In addition, most biologists are not fanatics. They also say that happiness is determined mainly by biochemistry, the chemical processes inside our body, but they also agree that psychological and sociological factors also have their place in maintaining happiness. The biochemical things inside our brain, the hormone levels, that hormones, passage of hormones in our bloodstream, and also the electric signals flashing between different parts of our brain, these are all contributing to the person's happiness. But also psychological factor determines a person's happiness, and also sociological factors determine a person's happiness. The combination of all three makes the person happy. A mental air conditioning system has some freedom of movement within predetermined borders. It is almost impossible to exceed upper and lower emotional boundaries, but marriage and divorce can have an impact in the area between the two. Somebody born with an average level of 5 happiness would never dance wildly in the streets. But a good marriage should enable her to enjoy level 7 from time to time and to avoid the dejection of level 3. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര കുറവുള്ള ഒരാളുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മാരേജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയൊന്നും ആവില്ല. അങ്ങനെ ആവുമെന്ന് ഇവർ പറയുന്നില്ല. കാരണം വേറെ ഫാക്ടേഴ്സും കൂടിയിട്ട് ഹാപ്പിനെസ്സിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാരേജും ഡിവോഴ്സിനും എല്ലാത്തിനും നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഇമോഷണൽ ലെവലിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഒരാളുടെ ചിയർഫുൾ സിസ്റ്റം കുറവാണെങ്കിലും പക്ഷെ ഒരു നല്ലൊരു മാരേജ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്പൗസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ആ ആളുടെ ലൈഫിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഡിജക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോവാണ്ട് ആ ഒരു ലൈഫ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്താൽ മതി. ബയോകെമിസ്ട്രി മാത്രമല്ല, സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സും സോഷ്യോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ഒരാളുടെ ഹാപ്പിനെസ്സിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും ബയോളജിസ്റ്റ് അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. If we accept the biological approach to happiness, then history turns out to be of minor importance, since most historical events have had no impact on our biochemistry. ഹിസ്റ്ററിക്ക് ഒരു വളരെ കുറവ് ഇമ്പോർട്ടൻസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ ഹാപ്പിനെസ്സിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ. കാരണം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഈവൻസിന് ബയോ കെമിസ്ട്രി ആയിട്ട് റിലേഷൻ ഇല്ല. ഹിസ്റ്ററി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദി എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലൈ ഓർ ദി അതർ ഫാക്ടേഴ്സ്, സോഷ്യോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് കോസ് സെറോട്ടോണിൻ ടു ബി സെക്രീറ്റഡ്. The external stimuli, external factors causes serotonin, the substance, to be secreted in our body, but it doesn't change the resulting serotonin levels, and hence it cannot make people happier. സെറട്ടോണിൻ്റെ സെക്രീഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലും പക്ഷെ ലെവൽ സെറട്ടോണിൻ്റെ ലെവൽ വിൽ ബി കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ചേഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് കനോട്ട് മേക്ക് ദ പീപ്പിൾ ഹാപ്പിയർ. So that's it for today's class, and we will continue with the rest of the text in our next class. Read well, read again and again your text. Happy learning.